di tla ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone. Nna ke bidiwa Kgomotso Maphane pele ke ditlhogo. Tshimolodiso ya dikago tsa matlo a bonno a le 3,000 e ka kgatelopele ya puso go netefatsa fa batswana ba bona bonno. Dipatela tsa Nyangangwe, Kasane le Phalape di amiwa thata ke go tlhoka go nna teng ga dingaka ka seemo sa tshoganetso. Setlhopha sa setšhaba sa golf se se ileng kgaisanyong ya All Africa Junior Golf Challenge se ikaeletse go dira sentle. Yo ranolang ka puo ya diatla ke Taposa Tshepo tota thato Kgosimore o tla nna teng kgatanyana ka tsa metshameko wethu dumela. Tshimodiso ya kago tsa matlo a bonno a le 3,000 ka kgaolong ya Kgale mo Gaborone e ka ile fa ile kgatelopele ya puso go netefatsa fa batswana ba nna le bonno jo bo tokafetseng ebile bo se turu. Se se tlhalositswe ke Tautona Advocate Dumaboko jaaka ne a simodisa ka pego ya matlo au mosong ono a ka fa lenaneo leo le tla raba selelo sa tlhaelo ya matlo a bonno mo lefatsheng leno. Monica Setswaela ka dintlha. Kago ya matoa e ka ya tshimolodiso ya go fitlhelela toro ya puso ya go agela batswana mato a bonno. Go nna le bonno e ntse e le sengwe se se mothofo go atega mo batswaneng ka bontsi. Ka jalo, lenaneo le letisa tsholofelo mo go ba bantsi ba batswang kgakala ba lela ka lethoko la boroko. This is not just a project to build houses and provide shelter in the short term. It is the beginning of one of the most ambitious projects of wealth transfer ever undertaken in this country. At the end of this project, at least 100,000 individuals and or households must have title or be in the process of working towards the acquisition of title to real property, a house. Very, very important. Tautona o kaile ha maitamo a go agela batswana mato a le 100,000 a thoka tshwaragano ya bana le seabe. We are now expanding, broadening the space and inviting mini BHCs across the country. Each and every one of you must become a Botswana Housing Corporation. Build houses if you can for our people. So you must become part of this movement. You must enlist, enroll your company, enroll your financial institution. I'm talking to the financiers, the banks. Dikago tseo tse di taagiwang ke company ya Ongos Botswana ka tshwaragano le Botswana Housing Corporation di tahetha mebereko ka go farologana e le 30,000. Re ba boleletse go simolla ka bo Ongos go ya ko pele gore mongwe le mongwe yo hirwang ha a ba amogela living wage ya 4,000. Ha re sentse re ba akanya melao ka gore o tsa lebaka. Ha re sentse re dira morero mme di project tse disha tsa ministry wa rona ra re living wage is 4,000, no compromise. We'll be upgrading the bulk infrastructure, the internal reticulation, and building 3,005 homes with various designs to suit people's needs, ranging from 1-bedroom apartments to standalone 3-bedroom homes, and this is all fit for the individual's pocket. Gona le badiri ba makgotla a SETSWANA, gona le madiri ba ditleliniki tse pedi tse di nonogileng ya Gaborone West Clinic le ya Junior Molefe Clinic. Ba tlhoka mantlo hela a le 140 nyana hela. Dikago tsa matoa la mangwe a taagiwang go ralla mafelo ka go farologana di ta thusa go thabolola mohama wa dikago tsa bonno mo lefatsheng leno. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone.
Tona botsogo Dr. Stephen Modise a re dikokelo tsa Nyangangwe, Kasane le Phalape ke dingwe tse di amilweng thata ke seemo se se tsweletseng sa go tlhoka go bereka ka nako ya seemo sa tshoganetso kgotsa emergency call. Ka jalo Dr. Modise o kaile fa puso e ikemiseditse go buisana le lekgotla la dingaka la Botswana Doctors Union go tokafatsa seemo. O buile se kwa phuthegong ya bobegadikgang mosong ono mono Gaborone. Go rata Moranyane ka dintlha. Rago ga gore lekgotla la babereki la dingaka tsa puso le supe fa maloko a lone a tla seke a kgone go tswelela ba bereka morago ga nako e beilweng bosheng jana dingwe dipatela di ne di iphitlhela di sena dingaka tse di ka bidiwang fa go na le seemo sa tshoganetso. Dingaka tseo di ne di a supa fa go se maleba gore di ka bilediwa tiro e ba sa e duelelweng sentle ebile ba sa kgone go itapolosa. Le fa go ntse jalo tona wa lephata la botsogo Dr. Stephen Modise o supile fa a tla dira gotlhe mo go kgonagalang go hedisa dipharologano gareng ga puso le dingaka. We would find one another and we still believe we can still do so. All it takes is for our comrades to come back to the table. I mean, when you assume a very hard line and you say it's your way or the highway, that's very difficult for any negotiation. Director of Ceremonies, I'm fully aware that our doctors say they are not on strike, but we'll just be doing. Re ne re sa solofela gore dilo di ka felela ko makgotlatshekelong. Re dumela gore kgang e ka rarabololwa fela fa ba ka olengwe ba Doctors Union ba ka dumela go buisana le rona ba seka ba phuaganya balwetse jaaka ba dirile. Ba gaetsho ke a lemoga gore dingaka tsa rona di supile ga ba sangala tiro mme ba tla bo ba theogela morago ga dinako tse di beilweng gangwe fela hela mo kgweding. Se re itse gore ga se ka ke sa re berekela. Re dumela thata gore dingaka di na le ditshwanelo jaaka re itse gore re le puso e ntšha re beile ko pele ditshwanelo tsa batho. Ga o lebelela sepatela se segolwane sa Princess Marina bontsi jwa dingaka ntse di theogela morago ga nako e beileng ga go tshwantshangwa le tsa Nyangangwe. Mo nakong ya gompieno dipatela tse di amegileng thata ke sa Kasane le Phalape. We have not been taking calls, especially at medicine, surgery and pediatric wards. Far, the most affected primary hospitals are Kasane and Phalape primary hospitals. In Kasane, 6 out of the possible 9 have communicated that to the chief medical officer that they will not be doing any extra call, leaving only 3 medical officers to cover the calls. Puso ka fa tlase ga lephata la khiro e supa fa ena le maikaelelo a go buisana le bodiredi jwa yone go rarabolla dikgwetlho tse ngwaga ono. Terang gore mo ngwageng wa 2025 goromente o tshwanna ke gore a boele ko tafoleng. This year 2025 government is scheduled to convene to the negotiating table to renegotiate salaries and other conditions affecting public service, and the doctors are advised to take the matter to the negotiating table. A khanye ya rona re tsele ko di negotiationeng. E re ka kgang e isiwe le tona o supile fa a tla tswelela a butse dikgoro go buisana le lekgotla la dingaka tsa puso ka maikaelelo a go hedisa kgang eo. Ka jalo lebogile ba baneng ba kgona go thusa ka nako e go neng go tlhaela dingaka. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mogolwane wa mokgatlo wa bopelotlhomogi ko Ukraine o bidiwa Eurasia Democracy Initiative re Peter Zalmayev o mo Botswana go kopana le baemedi ba puso le babegadikgang go ba kopa go nna le seabe mo go fediseng ntwa fa gare ga Ukraine le Russia. Re Zalmayev a re lefatshe la Botswana le le tlotlomatsang ditshwanelo tsa batho le tshwanetse go ema la Ukraine nokeng mo ditlhophong tsa lekgotla la ditšhaba kgotsa UN tse di itebagantseng le go fedisa ntwa eo. O boletse fa ntwa eo e mo ngwageng wa boraro e tlhakatlhakantse lefatshe la Ukraine ebile e tlogetse dikadike tsa batho ba sena malwapa. Re Zalmayev o boletse fa babegadikgang ba ka nna le seabe mo go thuseng go fetsa ntwa eo ka go kwala boammaruri. O tsweletse a bolela fa tla etela mafatshe mangwe mo Afrika go netefatsa fa ba sa lebale fa ntwa ya Ukraine Russia e santse e tsweletse mme ka fedisiwa ke kemonokeng ya lefatshe ka bophara. I think the most immediate way to help is by voting in the United Nations, at the General Assembly. There should be no doubt as to where, I think countries, whose side they should be on, because even if they're engaged in
economic relations with Russia, and it's not my place to tell them what they should not do, or any other countries. They develop their own relations with Russia. For example, Namibia recently signed the other day a nuclear power agreement with Russia. I mean, but you have to at the very least, make sure that you know what's right and what's wrong. And if there's a voting at the General Assembly against the aggression of one country against another, I think it's a no-brainer that you vote against the aggression, because otherwise it sets the precedent. Very, very, very dangerous precedent for all other parts of the world, including China versus Taiwan, Venezuela versus Guyana, all these potential territorial problems and the claims of big countries against small countries and their desire to just conquer small countries. That opens a Pandora's box, right? If Ukraine is allowed to fail, if Ukraine does not prevail in this war, the precedent it will set will be felt for generations. Balemi bangwe ba masimo a diremogolo kwa Gabane ba tlhalosa fa ba sa bona thobo e ba neng ba e solofetse ka mabaka a bogodu magakabe le seboko sa stock bora. Fa ba bua mo potsolotsong le lekalana la dikgang la BTV maabane, balemi ba kaile fa ba ne ba na le tsholofelo ya go ja letlhafula le le gaisang le go rekisa ka bokete monongwaga. Monica Setshwaelo o na tlhotlhomisa. Pula e tsholegile mo pakeng eno ya temo e neetse balemi tshepo ya gore ba tla okola letlhafula morago ga leuba la dingwaga tse di fetileng. Le fa go ntse jalo, tsholofelo ya balemi bangwe ba masimo a diremogolo yone e iteile sefofoletse ka mabaka a magodu a utswang magapu, magakabe le seboko sa stockbora se se senyang mmidi. Balemi ba kaile ha jaanong mo ba ka go rekisang e le lebleb le dinawa fa mo gongwe e le go jala mo ganong. Mo kgweding yone re le mo go yone ga re ntse re ga morogo, re bona magapu gore nya magapu ke ana ga isa butswe mme a tla butswa. Ga re ntse re ga morogo yana ga re tsamaya mo re ntse re ga re bona magapu a thubilwe go ribegilwe re ga kgamala re ba gape re tsamaya mo tshimong re tla gape le ga le go thubilwe mme a mangwe a sa butswa. Be re lemoga gore batho go mone ba tsene mo tshimong re bona ditlhako mo morago ga malatsi gape beke e latelang gape ga re tla kwano re tlhalanong ba dirile wesa yanong ba thubile ba nole ba laisitse ga gona le ga ile sepe se mo nako e re le mo go yone ke ra gore ba getso tota ke rena le mathata go kwana re senyediwa ke batho re limile mmidi le mabele bate ka no go le letsatsi thata di jempa re kgonne go bona mabele thata ke ona kgonne go itshireletsa mmidi lone o sa lo shele tota le dinawa magakabe a dingalo re le ka go alwantsha ka bodintjana mme ona a dingalo tota kana go kgone go bona galale go time go batla nna o patrola mo tshimong ga bo ipoto ka re etsosa ka dintja. Mme mona Musidi a re magodu a senya ngwaga le ngwaga tiragalo e phuthamisa maiteko a gagwe mo temong. Tota ke ripote dio makgetong yana no mme go sena ke sa tseetsie yana le mo gompie go bana ke ne ke sa ripote yana ke bona gore ga gona mosola. Ye kengwe ya masimo a neng a tetse ka magapu mme mo nakong eno molemi o setse hala a iphotere ka mabaka a magodu a magapu. Go itshetsa ka magapu jaanong ke toro e phiribileng. Monica Setshwaela, BTV News, masimo a diremogolo. Dikgang ke tsa nako ya bosupa fa re tswelela mogolwane wa kereke ya Rara Apostolic Church in Zion ebile e le mo palamente wa Mogodisane West re Galena wa Bolekau o rotloeditse baeteledipele go nna le lentswe la dikereke tsa bone ka nako tsotlhe le ka o bile se kwa maung ka malatsi a Paseka jaaka diphuthego tsotlhe tsa kereke eo go rala lefatshe leno di ne di phuthaganetse teng a re kgwetlo e tona e sa amaneng fela dikereke eo ke letlhoko la lefatshe la go obama ka jalo a go tlhaba baeteledipele bogolo jang mapolotiki go emela dikgang tse ka dinao. Re Lekau o ne a kgolela baruti ba kereke ya Rara go ntsha bana ba ba amilweng ke ditagi mo mebileng go nna nabo mo malapeng a bone. Kereke ya Rara e tlhamilwe ka ngwaga wa 1988 ke Bishop Masilo Manaka kwa Tsitsejwe mme ya kwadisiwa semmuso ka ngwaga wa 1989. Ya no nako e gorogile ya gore re supe gore mo parlamenteng
go na le baruti ka go buelela dikereke tsa rona. Dikereke tsa rona ga ke na go ntsha kereke ipe ka letsologolo, mme bontsi jwa dikereke yone ya rara ko ikerekang teng ke ha ile gore one e kupile hela mo mothong gore ke kopa re nna mere kerekela. Ha gona ditsha, ha gona ditankana, ha gona metsi, ha gona motakase ha dikereke tse di tsenelang teng. Re thasetswe ke segajaja ga tekatse katse e gongwe le gongwe, mme tiro nngwe e tona e ke itseng ke gore bangwe ba baruti ba rara ko ba nnang teng ba tsere bana mo mekgwatheng ba nna le bone e se bana ba bone, mme gone mo ka bogone ke yone tiro ya kereke go hapha batho mo mebileng. Dikereke ga gona ga di phuthegelang teng ga bana ditsha tse ba di hilweng ka ga molaong. Ke dumela gore jaaka di land body tabe di sega mo lebakeng le le khutshwane ko ditoropo le mo metseng ya selegae, ra go iphithela re le di branch tsa rona tse di senang ditsha ko dikgaolong dingwe le bona ba wetse mo category ya gore maina a bona ka bidiwa ba go nna le diploto ka ga molaong raga re phuthulogile. Bangwe ba janala go tswa lefatsheng la Jeremane ba supile fa ba itumeletse bojanala jo ja go pagama mekoro ya Setswana ba ka fa bo khatlhisa thata mebile bo ka direla lefatshe leno madi ka go ngoka bajanala go tla go pagama mekoro eo. Bajanala ba ne ba itetse lengwe la mafelo a bojanala kwa motseng wa Qaoga go kgaolong ya Okavango ka malatsi a Paseka go akola bontle jwa makgobokgobo ao e le lantlha mo matshelong a bone. Tiny Tsukudu ka dintlha. Le ke lefelo le go palamiwa mokoro mo go lone go bontsha bajanala ba ba etelang fa bontle jwa makgobokgobo le noka ya Okavango. Lefelo le mo motseng wa Qaoga gaufi le motse wa Samochima le etelwa thata ke bajanala ba ba tswang kwa mafatsheng a sele go tla go iphukisa phefo mo Botswana. Ka malatsi a Paseka bajanala go tswa Germany ba ne ba etela fa mme ba supa fa ba itemogetse gore bojanala jwa go palama mokoro ba khatlhisa ebile bo ka dira letseno hela thata. Ich bin völlig begeistert von Botswana, weil Botswana sehr freundliche Menschen hat. Im Unterschied zu Südafrika keine Rassentrennung. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist die weite, große, tolle Landschaften. Ke itumeletse go tla mo Botswana go na le batho ba ba siameng ba ba ratang batho ebile ba pharologane mo go ba South Africa go go nang le kgethollo ya letso le mmala. Ke kgothatsa batho go etela lefatshe la Botswana. Mit fantastischen Zeichnungen, die so alt sind, dass man es sich kaum vorstellen kann. Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, nach Botswana zu kommen, zu den netten, tollen Menschen. Yeah, it was my first time on the river. E le lantlha ke tsena mo metsing ebile ke palama mokoro go ne go le monate ebile go lapolosa ke bone diphologolo ke kopane le batho ba ba ratang batho mo Botswana. Botswana with a lot of animals and a lot of nice people. Mongwe wa bajanala o rotloeditse ba bangwe go etela lefatshe la Botswana ka gonne le na le boitemogelo jo bo kgethegileng le jo bo farologaneng jwa selebego sa safari. Ich empfehle, nach Botswana zu kommen, weil die Menschen. Batho ba Botswana ba siame ebile ba rata batho go na le dilo tse dintsi tse motho a ka di bonang jaaka go bona diphologolo go palama sekepe ke le kgothatsa go etela lefatshe le. Also ich empfehle es. Lefatshe leno le ikemiseditse go tsweledisa bojanala jo bo tla sologelang banni ba lefelo le molemo le go sireletsa tikologo. Gormente o batla gore re itirele madi re le ba dikgwebo potana mme le rona hela jalo re na le keletso ya go itirela madi mme ka ntlha ya gore ga rena kitso ya go ipatela bajanala go tswa ko mahatsi ya bone ko ba leng teng so se se re ba ka ga mosi jaanong ka gore ga rena kitso ya go ka ba ipatela ka jalo re kopa gore puso e re atumele tona wa lephata a re atumele ka go ta gore thatella ka dikitso. Bagwebi ba bojanala mo lefelong le ba re ba ikemisitse go godisa le go tlotlomatsa bojanala jwa go palama mokoro go dira letseno le go thabolla matshelo a banni ba motse wa Qaoga le mabapi. Tiny Tsukudu, BTV News, Qaoga.
Bagwebi ba botlana ba galeleditse mabelo a dipitse a neng e le la ntlha go tshwarwa ko motseng wa Kanaku ba re thusitse go ba okeletsa letseno mo dikgwebong tsa bone. Ba tlhalositse se mo potsolotsong le mmega dikgang wa rona ko ka matlhatso jaaka go ne go le mabelo a dipitse a Kanaku horse race pego ka neo modungwa. Matshwetetswete a batho go tswa kwa kgaolong tsa Ngwaketse kwene le Kgalagadi ba ne ba kopane ko motseng wa Kanaku yo dikilomitara di hera bongwe go tswa mo motseng wa Butsane go itlosa bodutu ka go lebelela mabelo a dipitse. Motse yo o kgakala le ditlamelo mme ebile o tlhalelwa ke metshameko ya itloso bodutu le fa go ntse jalo bangwe ba bagwebi ba ne ba dirisa sebaka se go itlhamela ditiro. mme gape re lemogile gore le bone ba re ba tlogelang kwa gaborone re ba tlogela kwa re ntse re dira the same very business kwa gaborone mme kwano ba amogetse more than kwa gaborone. I think it's because of re offerela our services mo go fatshe go tla kwano ke botsisa kwano ba gola bana gore ba ga bone se di le ngwana bana tsa ka go be bana tsa ba mongwe wa bagwebi o supile boitumelo ka sebaka se a se boneng mo mabelong a dipitse a tlhalosa fa gangwe le gape a rekisa dijo mo mabelong a dipitse le ditshupo go ralala lefatshe leno. Mabelo a dipitse a godisa dikgwebonyana tsa rona ka gore batho ba morahi wa botsho mme ga se gantsi re boa hela re ikotlhe re motho wa rona. Le fa go ntse jalo bangwe ba bagwebi ba gotlhile ba ba tshwara mabelo a go netefatsa fa go na le mafelo a dikoloi a phuthulogileng ga mmogo le go tlhomamisa gore go babalesegile ka dinako tsotlhe. Neo Modungwa, Botswana Television, Kanaku. Mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la Amerika le tla fokotsa kemedi ya lone mo mafatsheng a Afrika le le kgaola maphata otlhe a puso a itebagantseng le go lwantsha phetogo ya loapi puso ya batho ka batho le ya ditshwanelo tsa batho. Phetogo e tona e tla nnang teng ke go kgaoganya botsalano jwa mafatshe ka dikgaolo di le 4 jaaka Eurasia, Middle East, Latin America le Asia Pacific ba sa itebaganye le mafatshe a Afrika. Boemedi jo bo itebagantseng le mafatshe a Afrika bo tla fedisiwa mme go tla tlhomiwa ofisi e kgethegileng go itebaganya le dikgang tsa mafatshe a Afrika. E gape e tla itebaganyang thata le go lwantsha borukhutlhi le go gweba ka metswedi ya tlholego e botlhokwa. Talo ya puso ke leano la go fokotsa ditshenyegelo le go itebaganya le mananeo a botlhokwa a puso gape e le tsela nngwe ya go dira tumalano e ntšha le mafatshe a amegileng. Thato Khosimore wa latela ka tsa metshameko. Ke a go leboga jalo Kgomotso wa Maphane. Botswana Tonight ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang go wena ka Thato Khosimore a re bepego e di gogang kwa setlhoeng. Mokatisi wa setlhopha sa golf se se yang go emela lefatshe leno kwa kgaisanyong ya All Africa Junior Golf Challenge Mpho Kilusiwang a re se ipaakantse sentle go ya go fofisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo. Kilusiwang o buile se jaaka setlhopha se ne se emelela maabane go leba kwa lefatsheng la Tunisia. A re utlwe kagiso molelekwa. Kilusiwang a re legota la Botswana Golf Union le dirile tsotlhe tse di maleba go netefatsa fast topper se ithokoletsa kgaisano eo ka masheta gore se se boele mono gae ka maduo a kgatlhisang. They're ready as much ready as they could be. We must be aware of that. Setlhopha sa rona se ipankantse sente batshameki ba le bararo ba tshameka kwa Aforika Borwa mme ba le babedi mono gae. Re ne le dikampa di le mmalwa go thokotsa batshameki ba rona mo dikarolong tse di farologaneng tsa motshameko. It's the first time in the last 4 or 5 years we had camps, and we had a series of camps where we really drilling the team on mechanics and all the game plan, how to prepare a game plan, and I think the team has learned a lot. They can't be more prepared than they are currently.
kgaisano ya All Africa Junior Golf Challenge e tabogitsweng ke mafatshe a kgwele Afrika ka go farologana e solofetse go nyala batshameki maitemogelo a go gaisana mo dikgaisano tsa mafatshe go ba betela tsela ya go belediwa ke sethopetse se golwana sa setšhaba ga mmogo go iphathalaphata ko dikgaisanong tse dingwe tsa mafatshe. The top 3 countries qualify. Mo kgaisanong e mafatshe a le mararo a yang go fetsa go godimo a tla iponela phata go kgaisano ya Toyota Junior Championship kwa Japan ka kgwedi ya Seetebosigo. Re le Botswana ga re se re gore go koo mme re dumela gore ka sethopa se re tla kgona go fitlhelela seo. Can we ever put as a country from a junior perspective? Firstly, we worked on game management. We learned how to re ipankantse senta fela thata le bakatisi ba rona re ntse re bekela thata mo dikarolo tse di farologaneng di akaretsa go laola motshameko le maitsholo a rona re le batshameki re berekile gape mo go tsamaya mo lebaleng dilo tse e leng gore di tsile gore thusa fela thata. That's one of the key moves actually. That was one that will actually help us, how we plan around the course. And one other key was how we actually learn how to hit our clubs. So when you get a certain yardage, you get how far or how wide you need. I feel like I'm well prepared for this tournament. I've been practicing my hardest and ke ipankantse sente ebile ke dumela gore ke ya go direla fatshe la me mototo maikero ke go ipona ke fentse kgaisano mme fa go padile ke batla go fetsa mo batshameking ba ntha ba lesome. my best, make the final group of the tournament. My aim is basically to win. I don't want to go there and just aim for top 10. So that's my mentality. Just go there and win and try and beat my competitors. Sethopha sa monogae sa agilwe ka batshameki ba le bathano ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bofara bobedi e leng basimane ba le bararo ba ba akaretsang Thomo Mokgate le Tsweke Seabetswe le Moana Tshokwe fa mo letlhakore la basetsana sethopha sa akaretsa Mori Tshokwe le Tudietso Nyadile. Kgaisano eo e simolola kgwedi eno e le 22 go feta e le 27. Kagiso Morele kwa PTV Sport Gaborone. Ra tswelela merel ba jalo tsa chess ba sireletse ba khaisanyo ya Metropolitan Chess Championship Women FIDE Master Natalie Bandam le International Master Providence wa Tlotsem ba iponetse phatla kwa makgaola kganyeng a khaisanyo eo moraga gore ba tsabakele mo metshamekong ya ska makgaola kgang e neng e tshwaretswe kwa Phalape ka malatsi a Paseka go itsone sa keng o rulagantse dintlha. Mampudi a kgaisano ya makgetlo a le mabedi Banda o fetetse ko morago ga gore a fenye metshameko e le merataro le go tshameka malekao le mongwe go kokoanya dintlha di le thataro le sephatlo maduo a motlhomileng kwa setlhweng. It was very difficult. I am the national champion, so I'm hoping to defend my title. Go ne go le thata jaaka ke le Mampudi ne ke tlamega go lwa gore ke kgone go ya go sireletsa bo Mampudi jwa ne ke solofetse gore go ya go nna motlhofo mme ke itemogetse gore batshameki ba farologane ba ne ba ipaakantse. Hoping to have a total score, but I still think I did well and I'm working towards winning the finals which will be in Gaborone in 2 weeks. Ka kwa letlhakoreng la borre Mampudi makgetlo a le Super International Master Providence wa Tlotse eno o bone thekete ya go ya makgaola kgang morago ga go fetsa kwa maemong a ntlha ka dintlha di le 5 le sephatlo. The guys are playing strong and there's so many young players who are coming up pretty strong and also batshameki ba ne ba gagamaditse ka jana go na le ba ba tswang ko tlase ba ba dirang ka natla ke solofela ka nako ya makgalo a kgang ke tla ke ipaakantse botoka the style so maybe by the time we play the final I won't be worn out or maybe out of preparation. So go ya ka barulaganyi ba kgaisano tsotlhe di tsamaile ka thelelo jaaka boramaboko le bommamabokoboko ba le 42 ba ba neng ba tshologetse motshameko o go rala lefatshe leno ka bophara ba ne ba supa phadisano e mashetla. Ena re tshwetsa me di hela sente re bone batshameki ba rona they were excited about the venue le gore no go itumedisa hela thata mo go bona re tshwene ba tshameka bontle le bone gore ke nna ne re sa expect gore go ka nna ya lo retso mo ne gore re bone le batshameki ba potlana retso nka tshwaela ka re Thutompene e leng gore o kgonne gore a iponne phatla mo le gato le latelang retso le for the first time. He's a young boy who is 16 years old. Bangwe ba fetetseng ko ka kwa go borre ba akaretsa ga Siti Sebetlela, Thuso Mosutha, Thutompene, go Faone Kobe, o Lefile Motlhanka, Kgotlano Ratile, Kingsley Mokwena, Moakufino thaga mmogo le wa itse kokome fa ka go bomme Banda tla phadisana le Eshana la Malpu, Laone Moshoboro, Thandi Bonno, Thapelo Francis, Atlam Moseu, Khomotsonda Chipiwa, Maya Otimile, Judith Mothuka tse ga mmogo le boitumelo ra dikoro. Mofenyi wa letlhakore la bomme o tla ikgapela dikete di le 9 fa karolo ya open section a tla phuphuthwa legetla ka dikete di le 11
makgaolakgang a tla tshwarwa ka kgwedi ya Motsheganong e le 8 go fitlha e le 12 kwa Gaborone. Go itsone Sakeng, BTV Sport, Phalape. Kwa bokhutlong morulaganyi mogolo wa kgaisanyo ya kgwele ya dinao ya kick out violence re Donald Makgatle a re maikaelelo magolo a bone ke go emisa le go rutuntsha batho kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Makgatle o buile se mo potsolotsong le lekalana la metshameko la BTV kwa kgaisanyong eo e neng e tshwaretswe kwa lebaleng la metshameko la Molepolole. Abigail Samson ka pego. Re Makgatle a re e re jaaka kgwele ya dinao e le motshameko o kgonang go letlanya batho ga mmogo le go phutha babogedi ba bantsi ba ne ba bona go le maleba go e dirisa go rutuntsha le go tsibosa batho. Re nnile hatshe re le banana mo Molepolole e be re tla ka initiative e leng gore ne re dumela gore e ka thusa go lwantsha kgang ya GBV because re lebeletse area ya Molepolole ke yone area re leng gore e na le dipalo tse dintsi thata tsa GBV mme re tsaya gone gore ga re tshwaragane le banana le morafe re ka kgona. Ke dumela gore this is the beginning of good things to happen. Ke dumela gore this is going to be an annual event e leng gore it will be bigger and bigger every year. Ke sologela gore mo dingwageng tse di tlang re tla bona participation e ntsi go heta ha. Tumelo ya me ke gore every study team tsotlhe all local footballs e be di sa ira di tournament individually be di le ha tsotlhe re tla go spread a message hela o tokahetseng o montsi thata. Metseletsele e ne na le barotloetsi go tswa ko pusong le mo dikgwebong tse di ikemetseng ka nosi tse di neng tsa bona go le maleba go baya monokeng mo letsholong la go lwantsha kgokgontsha bong e tsweletseng ka go kekela lefatshe ka bophara. Maikelo a rona ke gore maiteko a ntseng jaana ra rotloetsa hela thata ka gore banana ya ka re le mo malatsing a di holiday yana boitapoloso banana o itlela go sena ko ba ka yang teng o itela go sena ko ba ka idusang bodutu teng mme ya ka re ba phuthile mo stadium yana mo sports complex ke gone tota go siameng mo dingwageng tse re mo go tsonetse go a jwelela gore go tsatsi le letsatsi go a oketsega dipolano di kgotlhang dintwa mo maratong mo malapeng so ke be ke re ipona tsapa re le ba bono technology gore le rona re tse sebaka re supporte campaign yone re leke go tsibusa setšhaba ka kakaretso. Metseletsele e ne akaretsa ditlhopha tsa borre di le 6 mme motshameko mogolo wa letsatsi ya bo e le ditlhopha tsa bomme Mexican Girls le Gaborone United. Bomme ba mo ya go lele ba fenya motshameko ka dinno tse 3 go e le nngwe ya Mexican Girls. Abigail Samson, BTV Sport, Molepolole. Abigail Samson a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight sa nako ya bosupa a re boe re kopane ka nako ya boherabong ha ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka a re ikgate motlhala re lebetse neng di digoga kwa pele. Tshimolodiso ya dikago tsa matlo a bonno a le 3,000 e ka ya kgatelopele ya puso go netefatsa fa Batswana ba bona bonno. Di patela tsa Nyangangwe Kasane le Phalape di amiwa thata ke go tlhoka go nna teng ga dingaka ka seemo sa tshoganetso. Setlhopha sa setšhaba sa golf se emeletse maabane go ya kgaisano ya All Africa Junior Golf Challenge kwa Tunisia se ikaeletse go dira bontle thata. Re tla jalo ko bokhutlong ja dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa Thato Kgosemore a na re neela tsa metshameko ka puo ya seyeng re na tota ka puo ya diatla re ne re ranolelwa ke Topo Taposa. BTV News ikanya rona. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle.